Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschachara Satarine Vanshakapatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. So we're going to speak on and around the topic of conditioning. Vamos a hablar sobre el tema y alrededor del tema del condicionamiento. Yeah. What it means to be conditioned, Es lo que significa estar condicionado, how we are conditioned, cómo estamos condicionados, how that conditioning affects our relationships, cómo ese condicionamiento afecta nuestras relaciones, our practice of Krishna consciousness, nuestra práctica en la conciencia de Krishna, and even our material life. e incluso nuestra vida material. What else, Gaurapriya? ¿Qué más, Gaurapriya? ¿Qué más? Everything that you want us to know. Oh, okay. Sound? So, Prabhupada uses the word conditioned soul often. Prabhupada usa la palabra alma condicionada frecuentemente. And psychologists also use the word conditioned or conditioning. Y los psicólogos normalmente usan la palabra condicionamiento o estar condicionado. And in general, non-philosophical terms, it means to be affected by one's past actions and present environment. Y en aspectos generales, esto significa que no estar condicionado por acciones pasadas en el presente. In terms of Vedic psychology, it would mean conditioned by the three modes of nature. En términos de la filosofía védica significa estar condicionado por las tres modalidades de la naturaleza Or controlled. o controlado por. So Prabhupada said something interesting. He said, even when you're liberated, you will be controlled, but you're just controlled by love of Krishna. Pero Prabhupada dice algo interesante porque dice, aunque estás liberado, vas a estar controlado, pero controlado por el amor de Krishna. So it really comes down to how we are conditioned, whether it's conditioned by something pure or something impure. Y realmente viene relacionado a si estamos condicionados por algo puro o por algo impuro. So in practicing Krishna consciousness, we could say we're trying to be reconditioned. Así que en la práctica de la conciencia de Krishna puede decir que estamos reacondicionándonos. Yeah. Or pure conditioned, yeah, it means back to our original conditioning. Significa a regreso a nuestro condicionamiento natural, original. Yeah, which means being transcendental to the three modes of nature. Lo que significa es ser trascendental a las tres modalidades de la naturaleza. So there is obviously a lot of conditioning we've gone through just in this lifetime. Así que obviamente hay mucho condicionamiento en el que hemos atravesado a través de estas vidas. But what to speak of all the Esta other vida, ones? de esta vida hay que hablar de otras vidas. So we know how how conditioned we are just by this one lifetime, how affected we are by what we've seen and done and the culture we've lived in. Así que sabemos qué tan condicionados estamos solo con esta vida, todo lo que hemos visto por la cultura, todo lo que hemos atravesado. And now we have to multiply that by unlimited numbers of lifetimes. Y ahora tenemos que multiplicar eso por vidas ilimitadas que hemos tenido. Yeah.
So the Shastra says, as soon as a living entity turns their back on Krishna, they're conditioned by Maya. Así que el Shastra dice que tan pronto como la entidad viviente le da la espalda a Krishna, están condicionados por Maya. And then we become conditioned by birth and death and the other miseries and difficulties that material nature throws at us. Y luego serán condicionados por las miserias de que la naturaleza material nos avienta. And so the idea is, if we turn around towards Krishna, which is called surrender, then the conditioning that we begin to recondition ourselves. Así que la idea es que si nosotros regresamos de darle la espalda a Krishna, entonces ese condicionamiento se va a reajustar. Now, I'm going to say something very simple, but it's actually very deep. Y bueno, voy a decir algo muy simple, pero de hecho es muy profundo. We understand that the essence of conditioning is that I want to enjoy this body and mind. That's the goal of my life, is to enjoy this body and mind as much as possible. Entendemos que la esencia de este condicionamiento es que quiero disfrutar este cuerpo y mente tanto como sea posible. Condicionamiento. Condition. You're not even sure, right? Condicionamiento, sí es así. I'm not sure. What is it, Gorgrid? Condicionamiento? I don't know. Anyway. Yeah. So, and then I want to control as much as I can in order to get as much enjoyment as I can. Y quiero controlar tanto como puedo para poder obtener tanto disfrute como pueda. Okay, so what is the opposite of that mentality? Así, ¿cuál es lo opuesto de esa mentalidad? I'm servant of Krishna. Is a complete opposite of that. Soy un sirviente de Krishna, es completamente lo opuesto. So now here's something interesting. Ahora hay algo muy interesante. Because when we were coming to Krishna consciousness, we learned that we're servants of Krishna, and we thought we understood that. Y porque cuando veníamos a la conciencia de Krishna, entendíamos que somos sirvientes de Krishna. And so we engage in devotional service because that's what we're supposed to do. Así que nos ocupamos en el servicio devocional, que es lo que supuestamente debemos de hacer. But Pero, that dangerous word, pero, yeah. una palabra peligrosa, The pero. bad news, every time you say but, then it's bad news. It comes Pero after. Right? cada vez que Right? alguien dice pero, una mala noticia viene adelante, ¿cierto? Here's the bad news. Aquí están las malas noticias. So even though we understand we're servant, because the propensity to enjoy and control has been ingrained in us for so many lifetimes, we still maintain that mood to one degree or another. Y porque tenemos esta propensión del disfrute por muchas vidas, todavía mantenemos esta propensión actualmente. Aunque sabemos que estamos condicionados. Yeah. So now this gets interesting now. Y ahora se vuelve más interesante. If you look at the practices of Krishna consciousness, Si ves las prácticas de la conciencia de Krishna, you can see that by nature, they're all trying to neutralize the propensity that we have to enjoy. van a observar que todas están tratando de neutralizar esa propensión a disfrutar. For example, Por ejemplo, doing some austerity, hacer alguna austeridad, like fasting, como ayunar or giving up something, o renunciar a algo. like that's not normal. Eso no es People don't normal. normally do that. Las personas normalmente no hacen eso. Like, why would you do something? Why would you restrict yourself? ¿Por qué te restringirías a ti? You would do that because you're trying to neutralize
the propensity to be the enjoyer and controller. Lo harías porque estás tratando de neutralizar tu propensión a ser el disfrutador. Look at the Mahamantra. What is the Mahamantra saying? Observa el Mahamantra. ¿Qué es lo que está diciendo el Mahamantra? Really, what the Mahamantra is saying is, Krishna, it's saying, in one sense, it's saying this. Lo que realmente Mahamantra está diciendo, en un sentido, está diciendo esto. Krishna, I know I'm your servant, but I don't always act that way. And I'm praying that you help me always act that way. Krishna, yo sé que yo soy tu sirviente, pero que no actúo siempre de esa manera y oro para actuar de esa manera. And have you ever chanted feeling like you're trying to be a devotee, but by nature you kind of are magnetically attracted to everything that's not Krishna conscious? ¿Alguna vez te has notado que eres un devoto, quieres actuar como un devoto, pero estás atraído a actuar de esa manera, de esas cosas que son muy atractivas? So when we're chanting, it's in a sense, we're like confronting that tendency. Así que cuando estamos cantando, en esencia estamos confrontando esa tendencia. Say, Krishna, can you help me get rid of this tendency? Krishna, ¿puedes ayudarme a liberarme de esta tendencia? I don't like it. No me gusta. I understand it's wrong, Entiendo que está mal, but I don't always feel like being your servant. pero no siempre me siento como que quiero ser tu sirviente. And that's the essence of conditioning. Y esa es la esencia del condicionamiento. So then, as soon as I say, I don't want to be a servant of Krishna, then I become controlled by the three modes of nature. Así que tan pronto como digo que ya no quiero ser sirviente de Krishna, me controlo, me veo controlado por las tres modalidades de la naturaleza. And then according to my mentality and activities, one of those modes will predominate, and then that mode controls me. Y de acuerdo a mi mentalidad y a mis actividades, uno de esas tres modalidades va a predominar y me va a controlar. So I come to this world because I want to control and enjoy, and I end up being controlled completely by the modes of nature. What a paradox. Así que es una gran paradoja. Vine a este mundo queriendo ser controlador y disfrutador y termino siendo controlado por una de las modalidades de la naturaleza. It's exactly what happens. Es exactamente lo que pasa. Now, how we're conditioned varies from person to person. Así como funciona el condicionamiento de persona en persona. So that's the first point. Now I'm going to go make a second point. Así que ese es el primer punto y voy a hacer el segundo punto. Siguiente punto. I mean, how we are conditioned, I think you're all aware of your own conditioning. ¿Cómo estamos condicionados? Creo que todos están al tanto de su propio condicionamiento. But unfortunately, there's conditioning we're not aware of. Pero desafortunadamente hay condicionamiento del que no estamos al tanto. Like sometimes we're acting in a specific way and we don't even know why, what's causing that. Porque algunas veces actuamos de formas específicas y ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. So part of the process of advancing is to become more self-aware of our conditioning and how it affects us. Así que parte del condicionamiento de cómo avanza es estar al tanto de estar al tanto de esto y cómo nos está afectando. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. One time my wife made a suggestion to me. Una vez mi esposa me hizo una sugerencia. I don't remember what she said, but I didn't appreciate the suggestion. No recuerdo lo que dijo, pero no aprecié su sugerencia. And I said something like, I really don't need your help. I'm fine as I am. Y creo que le dije algo como realmente no necesito tu ayuda, estoy bien como estoy. But it was kind of like, leave me alone. I don't need you to tell me what to do. Pero era como, déjame solo, no necesito que me digas lo que tengo que hacer. And then a few minutes later, I thought, that wasn't very nice what I said. So I started thinking about it, like, why did I say that? Y entonces unos minutos después empecé a reflexionar y dije, creo que no fue agradable lo que dije. Entonces empecé a pensar, ¿por qué dije lo que dije?
So have you ever done something and then you step back and think, that was wrong? Well, that's a good time to ask, why did I do that? What's causing, what's forcing me to do that? What's triggering that action? ¿Alguna vez les ha pasado que dicen algo y después comienzan a pensar, ¿por qué hice eso? ¿Qué es lo que me llevó a decir eso o a esa acción? Because if we don't do that, you know what happens? We just continually do it because we Porque- haven't cut the cord to that problem. Porque si no hacemos eso, esto va a continuar pasando. No hemos cortado la cuerda para eliminar ese problema. So I started thinking about it. Así que comencé a pensar Like- sobre esto. like, I don't want to be nasty to my wife. I don't want to be nasty to anybody. No quiero ser desagradable con mi esposa, no quiero ser desagradable con nadie. So why was I nasty? ¿Por qué actué de esa manera? That's the question I asked myself. Y es la pregunta que me hice. And I began thinking Y comencé a pensar. that my whole life I've been very independent. Toda mi vida he sido muy independiente. I always try to figure things out. Siempre trato de descubrir las cosas. And I've done well figuring things out. Y me ha ido bien descubriendo las cosas, So haciéndolas. I always feel, well, I think I've done well. Probably I could do better. But Y I pienso- think I've done well. Pienso que lo he hecho bien. Probablemente lo puedo hacer mejor, pero So- creo que lo he hecho bien. So by nature, I have that independence. Así que por naturaleza tengo esa independencia. I don't need your help. Don't tell me what to do. I'll figure it out myself. No necesito tu ayuda. Yo lo voy a resolver. No me digas qué hacer. So when she made that suggestion, I think you should do it this way, I immediately reacted. Así que cuando ella hizo esa sugerencia de puedes hacerlo de esta manera, yo reaccioné. Por eso yo reaccioné así. And then realizing that my reaction was because I have that nature, I went to her and I said, I apologized. I said, I shouldn't have acted that way, but I realized I have this nature. Y And entonces that's why I got upset. me di cuenta que yo tenía esa naturaleza. Por eso es que me molesté cuando ella me dio estas sugerencias. Now, what's important about this? So many things are important, Así que es lo importante acerca de esto. Muchas cosas son importantes. but I think one thing's obvious. Pero una cosa es obvia. If I don't realize I have that nature, then when she says that, I just think you're bothering me and you're the cause of disturbing me. Así que si no me doy cuenta que yo tengo esta naturaleza, voy a dar pensar que ella me está molestando solamente y me voy a perturbar. As opposed to thinking, you didn't do anything wrong. It's my nature that reacted. And that's why I became upset. It's not your fault. Y entonces yo debería estar pensando, no hiciste nada malo, es mi naturaleza que reaccionó a lo que tú hiciste y por lo tanto es mi culpa. And that's a huge difference, don't you think? Y es una gran diferencia, ¿no lo creen? And that every time we look for a cause to a problem outside of ourselves, we're neglecting to ask the question, why am I reacting that way? Y por lo tanto, entonces siempre que buscamos una causa externa, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? And we're making the assumption that the problem is outside of us in a situation or in the way another person behaved towards us. Y estamos asumiendo que nuestras acciones están basadas en la acción de la otra persona. Okay, so then what happens is we don't understand our conditioning in this particular situation. And because we don't understand it, we can't do anything. And therefore, it's going to keep repeating. Y entonces lo que va a pasar es que si no entiendo mi condicionamiento, por obvias razones va a continuarse repitiendo. We all have this problem. Todos tenemos este problema. You are probably still doing something now that you did when you were 5 years old. Probablemente estás haciendo algo ahora que así es cuando tenías 5 años. Well, let me say it another way. You will be doing the same thing, some of the same things you did when you were 5, if you're not aware that you're doing them and why you're doing them, and thus correct them. Déjame decirlo de esta manera. Vas a seguir haciendo las mismas cosas que has hecho desde que tenías 4 años si no las corriges. Have you noticed that?
¿Lo ha notado? Some things you just repeatedly do Algunas cosas que repetidamente haces and repeatedly dislike doing. y que likes. Dislike. Y que repetidamente no te gusta hacer, And you don't stop doing them. pero no te detienes de hacerlas. And whenever you do it, you're frustrated. Y siempre que las haces te frustras. Isn't that interesting? ¿No es interesante? Okay. So now I want to come to the third point. Y es que cuando venga al tercer punto, voy al tercer punto. That why does this happen? ¿Por qué esto pasa? There's two reasons I can think of, two strong reasons. Hay dos razones fuertes de las que yo puedo pensar. One reason is you don't think that behavior matters much. It doesn't really, you might be bothered by it, but not bothered enough to think you need to correct it. Una es que no piensas que ese comportamiento importe mucho, o sea, no te importa tanto que no necesitas corregirlo. Of course, or as we said before, you're not even aware of it, or if you are, you don't think you can change it. You're just not concerned about it. Y como dijimos antes, tal vez ni siquiera estás al tanto de esto, y como no estás al tanto, pues no estás preocupado por cambiarlo. And when you're a devotee, then you might think, well, I got upset with this devotee, or sometimes I get angry, but the real thing is I chant my rounds and I do service. So I'm not really worried about this. It's not that important. Y como devoto, realmente no estás preocupado. Dices, bueno, pues canto mi ronda, realmente no me preocupa mucho esto. And anyway, if I continue in devotional service, it'll all be purified. So why bother? Y de cualquier forma, si yo continúo en el servicio devocional, ¿por qué molestarme? Now, I've been around a long time, so I can testify to the statement. Have you ever heard this statement, spots on a tiger don't change? Pero he estado aquí, bueno, ya tengo mi tiempo aquí, entonces puedo testificar con esta afirmación. ¿Han escuchado esta afirmación de tiger on? Spots on the tiger don't change. Que las manchas del tigre no cambian. No cambian. That's a saying, as the tiger grows, the spots still remain the same. Sí, hay un dicho que se refiere a que conforme crece el tigre, pero sus manchas permanecen iguales. So it is possible that we could not change during our whole life. Así que es posible. In certain areas. Posible que las personas no cambien durante toda su vida en ciertas áreas de su vida. Even if we're doing devotional service. Incluso si estamos haciendo servicio devocional. Because we may not be aware of what we have to change, or we may not think it's important to change. Porque puede que estemos al tanto de que no necesitamos cambiar. Or we may not know how to change. O que no sabemos cómo cambiar. So this is now a philosophical point. Ahora no es un punto filosófico. Because philosophically, we would consider that with my progress of devotional service, all my material conditioning would be purified. Porque filosóficamente hablando, todo mi progreso en el servicio devocional, con todo esto, mi condicionamiento se eliminaría. Okay, but what about when you're becoming purified and you're not fully purified? Then you have material conditioning to deal with. Entonces, ¿pero qué pasa cuando te vas purificando, pero no estás completamente purificado? Tienes este condicionamiento material. And if we don't deal with that material conditioning, then that material conditioning can have quite an adverse effect on our Krishna consciousness. Y si no lidiamos con este condicionamiento material, este va a tener un efecto importante en nuestra conciencia de Krishna. Yeah. So that we have this concept of mercy and effort. Like both, we have to do both. Así que tenemos este concepto de mercy and effort. Esfuerzo y misericordia, y tenemos que lidiar con ambos. Yeah. So the idea is that we cannot do anything without mercy, but mercy won't come if we don't do anything. Así que la idea es que no podemos hacer nada sin misericordia, pero la misericordia no va a venir sin esfuerzo. So if I say, well, I'll just do devotional service and I'll just depend on Krishna's mercy and I won't make any effort to deal with the conditioning that's creating problems for me now in the hopes that it'll just
It'll just resolve itself. That's not a good strategy. Así que si yo digo, bueno, yo solo voy a hacer mi servicio devocional y no voy a lidiar con este condicionamiento, se va a resolver por sí mismo, no es una buena estrategia. Is that clear? Like, I'm going to sit around ¿Está and, claro? and the point to be made is that devotional service means, part of devotional service means to deal with our conditioning. Y el punto que quiero hacer es que parte de nuestro servicio devocional es lidiar con nuestro condicionamiento. So let's say I'm by nature disrespectful. Así que digamos que por naturaleza soy irrespetuoso I'm by nature arrogant. y por naturaleza soy arrogante. I'm by nature, I always need to be appreciated. Y por naturaleza siempre necesito ser apreciado. That is going to be extremely troublesome for my bhakti, Y eso va a ser extremadamente problemático para mi bhakti. right? So my idea is if I become advanced, then I will purify those demoniac qualities. Así que mi idea es que si yo me avanzo, voy a purificar esas cualidades demoníacas. But the problem is, if I don't purify those demoniac qualities, how will I become advanced? So it's kind of what we call a catch-22. Así que, pero el problema es que si no purifico esas tendencias demoníacas, ¿cómo voy a volverme avanzado? Así que el problema se vuelve una a una. So let's say I'm arrogant, and the result of my arrogance is that I offend devotees. Digamos que soy arrogante y el resultado de mi arrogancia es que ofendo a los devotos. That's a huge problem. Este es un gran problema. So if I think, well, I'm offending devotees, but at least I'm chanting Hare Krishna, and someday I will stop, and I make no effort to avoid offending devotees, that's not bhakti. That's a misunderstanding of the philosophy. Digamos que yo ofendo a devotos y digo, bueno, eventualmente con el proceso de cantar Hare Krishna me voy a purificar, pero eso no es bhakti, porque no estoy entendiendo el proceso. Because one of the tenets of our philosophy, one of the most important tenets is to serve and respect the Vaishnavas and not to offend them. Porque eso no es una tendencia, porque cuando nosotros, uno de los principios básicos es no ofender a los Vaishnavas. So if by nature I'm an arrogant person and I tend to offend people, that's something I have to confront, admit, and try to purify. Así que pues si por naturaleza soy arrogante y tiendo a ofender a las personas, entonces es algo en lo que tengo que considerar y trabajar. And if I say, I'm not going to worry about it, I'm just going to chant Hare Krishna. Now I'm chanting Hare Krishna, making an offense to the Vaishnavas. So my chanting is not very pure. And so how will I overcome this through bhakti when I'm committing offenses to Vaishnavas? Así que, sorry, Gurudev, can you repeat it? If I'm offending Vaishnavas, my chanting is not pure. Así que si estoy ofendiendo a Vaishnavas, mi canto no va a ser puro. And if I think, well, I'll just chant in advance, and then I'll stop offending, you won't, because you are offending, and therefore it's minimized the potency of your chanting. Y entonces dices, bueno, yo solo voy a cantar para bajar estas ofensas, pero no va a ser posible porque tu canto no es puro. Entonces no estás purificando. Does that make sense to you all? ¿Tiene sentido para todos? Yeah. So the point is, any conditioning that's getting in the way of your bhakti needs to be addressed. Así que el punto es que cualquier condicionamiento que se interponga entre tu camino del bhakti, tienes que atenderlo. Now, here's one of the most common problems I see. Y bueno, aquí hay uno de los problemas más comunes que yo veo. In Krishna consciousness, association with the devotees is foundationally, fundamentally, essentially important. Así que la conciencia de Krishna, la asociación con los devotos es fundamental, es una base muy importante. Having good relationships with at least having very close and good relationships with some devotees and having nice relationships with everybody else is essential for our advancement. Esencial para el avance, es esencial tener buenas relaciones con devotos y con todos los demás. Now, some of us, due to our conditioning, have difficulties in relationships or difficulties in relationships with certain kinds of people. Así que muchos de nosotros por nuestro condicionamiento tenemos problemas en las relaciones o relaciones con diferentes tipos de cierto tipo de personas. And then if we have difficulties in those relationships,
that becomes detrimental for our Krishna consciousness. Y si tenemos dificultades en las relaciones, eso se vuelve detrimental para nuestra conciencia de Krishna. And the reason you have difficulty or I have difficulty may be different, but something in our conditioning can cause us to have difficulty with devotees and then not take it full advantage of the association. Y las razones por las que tenemos dificultades con devotos puede ser de diversas índoles, pero si pasa eso, tenemos que alejarnos y eso va a crear una mala asociación. Or worse, cause us to make offense. O peor, causa que cometamos ofensas. Some of us don't think much of ourselves. Y muchos de nosotros no pensamos mucho en nosotros mismos. And when we're around devotees who are better than us, it makes us feel uneasy. Y cuando estamos alrededor de los devotos y no estamos al tanto de nosotros, nos hace ver que no sea fácil estar con nosotros. And we may tend to criticize them. Y tendemos a criticarlos. That's not helping us. Y eso no nos está ayudando. So as I said in the beginning, when those things happen, we need to ask ourselves, why do I feel envious towards this devotee? Or why do I need to criticize this devotee? Y como lo dije en el inicio, eso nos hace preguntarnos por qué tengo envidia hacia ese devoto, ¿no? ¿Por qué tengo esa tendencia a hacerlo? And if you ask and you think about it and discuss with other devotees, you'll start to discover the reasons. Y si tú comienzas a hablar sobre esto y discutirlo con otros devotos, vas a encontrar las razones. And when you discover the reasons, now you're in a position to begin to address the problem so you can overcome it. Y cuando descubres las razones, vas a encontrar las razones para poder superar y atender este condicionamiento. And the result of overcoming it will mean you'll have better relationships with devotees. Y el superar este condicionamiento significa que vas a tener mejores relaciones con los devotos. And the result of better relationships with devotees will be Y el resultado you'll be more Krishna conscious. Y el resultado de tener mejores relaciones con devotos es que vas a ser más consciente de Krishna. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? Let's say I have a need to be honored by others. Digamos que yo tengo la necesidad de ser honrado por otros. And I'm always doing things to attract attention to me. Y siempre estoy haciendo cosas para atraer la atención hacia mí. That's very bad for bhakti because we should really be the opposite. Pero eso es muy malo para el bhakti porque realmente debemos ser lo opuesto. And there may be reasons that I feel that way due to past lives or this life. Y puede que haya razones por las que me sienta de esta manera, debido a esta vida o a vidas pasadas. But the point is, if anything is detrimental to our bhakti, we have to ask ourselves, how can I stop acting this way? Otherwise, our spiritual progress will be impeded. Y el punto es, ¿cómo puedo dejar de actuar de esta manera? Pues si de otra manera, si no lo hago, mi camino espiritual, este condicionamiento va a impedir mi camino espiritual. So we're all conditioned in different ways. Así que todos estamos condicionados de formas In a distintas. sense, conditioning is not the problem. Y en esencia, el condicionamiento no es el problema. The problem is not doing anything about it. El problema es no hacer algo respecto a esto. I think one of the best examples of conditioning is in relationship between men and women. Y creo que uno de los mejores ejemplos en respecto al condicionamiento es en relación a hombres y mujeres. Because when a man and woman come together, sometimes the conditioning just pops to the surface. You didn't even know it was there. It's like it's agitated in that environment. Porque cuando hombre y mujer están juntos, el condicionamiento como explota debido a ese ambiente. And you can really understand a lot about yourself that you didn't know because you're being triggered. You're being triggered often by trying to have this very close relationship with another person. Y este condicionamiento se vuelve más obvio porque está siendo evaluado por esta relación cercana con esta persona. And it's very revealing. Y es muy revelador. Isn't it, Anuradha? Yes. No es cierto, Anuradha. Or any of you who are in a relationship or been in a relationship, you know what I'm talking about. Cualquiera de ustedes que están en una relación saben de lo que estoy hablando.
when a man is closely associated with a woman, often his desire to enjoy and control becomes magnified. And he didn't realize how strong it was until he was in that association. Cuando un hombre está en una relación cercana, normalmente su deseo de controlar y disfrutar se maximiza más y se vuelve más obvio cuando está en esta relación. It's said in the Bhagavatam that the woman arouses the lust in a man, often the lust that he didn't even know he had. Se dice en el Bhagavatam que las mujeres elevan la lujuria y el hombre sube esa lujuria a niveles que ni siquiera sabía. So often various situations that we are in affect us in ways we've never been affected before, and immediately we should think, oh, this is a conditioning I wasn't even aware of. Y frecuentemente las situaciones en las que estamos nos sacan esta parte donde dices, este es el condicionamiento que ni siquiera yo sabía que tenía. I need to address this. Necesito atender esto. I think the best advice I can give you, and I already gave it, but I want to emphasize it a little more. Y creo que es el mejor consejo que les puedo dar, y ya se los dije, pero quiero enfatizarlo un poquito más. When there's a difficulty, Cuando hay una dificultad, you become disturbed. se perturban, You're complaining about something. te quejas sobre algo, Something is upsetting you. algo te está molestando. Please, 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 por favor, por favor, por favor. Don't make the assumption that it's the person or situation that's the problem. Por favor, no hagan no asuman que la persona es el problema y la situación. Always first ask why, what is it about me that is causing me to react this way? Siempre pregúntense, ¿qué es lo que pasa de esta situación o persona que me está haciendo reaccionar de esta forma? That is essentially important. Esto es esencialmente importante. Because as long as we point the finger at someone else, we will never be able to find why we're reacting that way. Porque tan pronto como le señalamos con el dedo a otro, nunca vamos a poder ser capaces de reaccionar de esa forma. And as I said before, it's going to continually happen over and over and over and over. And every time it happens, if we're foolish, we'll be blaming someone else for it to happen. We're blaming someone else as the cause of it. Y como lo dije, si no somos capaces de hacer esto, va a estar pasando una y otra vez. Y si somos tontos, vamos a estar culpando a las personas o situaciones por esto que pasó. So this is how we grow. Así que así es como crecemos. And this is how we overcome our conditioning. Y así es como superamos nuestro condicionamiento. Because we're willing to acknowledge it. Porque estamos estamos dispuestos a darnos cuenta de esto. I have this joke, and I mentioned it in Monday's class. Tengo esta broma y la mencioné en la clase del lunes. If I overeat, Si yo como de más, I blame the cook. culpo a la comida. Because if it wasn't so good, I wouldn't have eaten so much. Porque si no fuera tan buena, no hubiera comido tanto. And it seems logical and true. Right? Y parece lógico y cierto, ¿no? Why did you eat so much? ¿Por qué comiste tanto? Because it was so good. I Porque couldn't estaba resist. muy buena. No pude resistirme. That's one answer. Esa es una respuesta. And the other answer is because I can't control my tongue. Y la otra respuesta es porque no puedo controlar mi lengua. Yeah, that's the real reason. Of course, it's more difficult to control your tongue when the prasadam is delicious, no question. Y esa es la razón real. Por supuesto, es muy difícil controlar la lengua cuando el prasad es delicioso. Eso no hay So, duda. we see something in this world and it stimulates a desire. Así que vemos algo en este mundo y estimula el deseo. And we think it's that object that's stimulating the desire. Y pensamos que es el objeto que está estimulando el deseo. And in this sense, we can say, yes, that's true. Y en esencia podemos decir, sí, es cierto. But I will ask you this question. Will that object stimulate the same desire in everybody? And obviously the answer is no, it won't. Entonces yo tengo esta pregunta. ¿El mismo objeto estimularía el mismo deseo en todos? Y la respuesta es no. So then ultimately it means something inside of me
is vibrating with that object. Así que en última instancia, algo dentro de mí estaba vibrando con este And it- objeto. And it's information that I have this attraction or this weakness, and I should be aware of it and I should deal with it. Y esta información de que tengo esta atracción o esta debilidad, tengo que lidiar con esta y estar al tanto de esta. The absolute worst thing we can do is spend our whole life blaming a situation or another person for our problem, because we can never overcome our problem by doing that. Y algo que muy malo que podríamos hacer es pasar toda nuestra vida culpando a una persona, culpando a una situación, porque nunca vamos a atender ese problema. You know why I ate so much when I went to Chile? It's Omkar's fault. Because if someone else cooked, I'd eat half as much. ¿Saben por qué comí tanto esta vez que fui a Chile? Pues la culpa de Omkar. Porque si cocina muy bien, pues como mucho. Oh, his fault, yeah, Fue su culpa. yeah. But that's good information. Oh, it's so delicious, I overate. But that's information for me. I thought I was more controlled. I'm not as controlled as I thought. I need to think about this. I need to work Pero with eso, this. pero es una buena información, estaba muy rico, comí mucho. Pero es decir, bueno, comí mucho, necesito atender esto, necesito trabajar con esto. Mhm. Yeah, so we have this word introspection. Así que tenemos esta palabra introspección. And intro, of course, means within, and inspection means to see. Y intro significa, can you repeat this? Sorry. Intro means inside, and inspection means to see. Intro significa adentro e inspección significa ver. Like in English, glasses are called spectacles in India, I believe. Creo que en Estados Unidos, en inglés y en India también se dice, los lentes se llaman spectacles. Yeah, Abhinav's wearing spectacles, Habinar está usando spectacles. and Gorpriya is wearing glasses. Y ahora ella está usando lentes. And you see an event, and it's called a spectacle, a great spectacle, it's something to see. Entonces se llama spectacle, es algo que ver. So, if you want to make progress in Krishna consciousness, you have to be introspective. You don't even have a choice. Así que si quieres hacer un avance en la conciencia de Krishna, tienes que ser introspectivo, no tienes elección realmente. Because that's where all the work takes place. Porque es hacia dónde se va todo el trabajo. Now, there's another point I want to make. Y hay otro punto que quiero hacer. Prabhupada had a vision Prabhupada tenía una visión, that all his disciples would be pure devotees, que todos sus discípulos fueran devotos puros, because only pure devotees could successfully spread Krishna consciousness around the world. porque solo los devotos puros pueden esparcir exitosamente la conciencia de Krishna alrededor del mundo. If you look at every single problem in that ISKCON has ever had, it's because somebody in a position of authority was not acting purely. Y si ves que hay cualquier problema pequeño que haya pasado en ISKCON, es porque alguien no estaba actuando como un devoto puro. So Prabhupada gave us this great mission. Así que Prabhupada nos dio esta gran misión. The requirement to spread it successfully is that the people spreading it have to be extremely pure. El requisito para esparcir exitosamente el movimiento es que las personas deben ser extremadamente puras. It's like, you know, if you were in a race with your car, that car has to be perfectly tuned. Otherwise, you're going to lose the race. Es como si estuvieras en una carrera de coches. Para que gane tu coche tiene que estar perfectamente afinado, si no va a perderla. Everything has to be perfect. The tire pressure, the way the car is built, like everything has to run perfectly. And so Prabhupada expected that his preachers would be pure devotees. Así que todo tiene que ser perfecto, el aire en las llantas, la alineación, el balanceo. Así que Prabhupada esperaba que sus discípulos tuvieran esta perfección. And, you know, if you're initiated or want to be initiated, that means you want to be a pure devotee. And if you didn't realize that, well, now you know. Así que si estás iniciado o quieres ser iniciado, quiere decir que quieres ser un devoto puro. Y si no te habías dado cuenta, bueno, es bueno que lo sepas.
Because the initiated devotees are the ones who are meant to spread the movement. Porque los devotos iniciados son los destinados a esparcir el movimiento And it can only be spread by pure devotees. y solo puede ser esparcido por devotos puros. And if we're not introspective, then we're not going to be able to purify ourselves of our contaminations because we won't even acknowledge them. Y si no somos introspectivos, no vamos a ser capaces de lidiar con nuestra contaminación. We have this classic thing that happens in ISKCON. Tenemos esto clásico que pasa en esto. A devotee's chanting japa Un devoto está cantando japa, and he's sleeping. está durmiendo. No, he's not fully sleeping. He's kind of nodding his head, but his mouth is not moving. No está durmiendo totalmente, está cabeceando, pero sus labios no se están moviendo. Or if it's moving, it's like one mantra a minute. We've all seen that. Se mueve como un minuto por mantra. Todos lo hemos visto. So you go up to him and say, Prabhu, you're sleeping. Así que vas y le dices, Prabhu, te estás durmiendo. And what does he say? ¿Y qué es lo que dice? Who No, knows what he says? ¿quién sabe lo que dice? I'm not sleeping. I'm not sleeping, Prabhu. No, no me estoy durmiendo, Prabhu. So have you seen that before? ¿Han visto eso antes? Yeah. So it's a bit like that. There's an example. It's a very funny example. Así es un poco, hay un ejemplo, un poco curioso, ejemplo curioso. Sometimes we have a fault or someone else has a fault and everybody can see it except that person. Algunas veces tenemos un error y todo el mundo puede verlo excepto la persona que lo comete. So here's your nose and here's your mouth. Así que aquí está tu nariz y aquí está tu boca. And if you don't brush your teeth for a day or two, everyone's going to smell bad breath, but even though your nose is there, you don't smell it. Así que si no te lavas los dientes por 1 o 2 días, todos van a oler tu boca que huele mal, pero menos, aunque tu nariz está acá arriba, tú no lo vas a poder oler. Yeah. So it's like, because our senses are looking out, we're always noticing what's wrong with people in that direction and not noticing what's wrong with the person in this direction. So we have to, really have to make that effort to switch around. Y como nuestros sentidos siempre están hacia afuera, siempre estamos notando lo que está mal con la otra persona, pero tenemos que ser capaces de lo que ver está mal dentro de nosotros, así que tenemos que ver hacia adentro de nosotros. Okay, so using the example I gave, let's say I'm very arrogant. Usando el ejemplo que di, digamos que soy muy arrogante And I become aware of that. y me percato de eso And I want to work on that. y quiero trabajar en eso. What do I do? ¿Qué es lo que hago? Basically 2 things. Básicamente 2 cosas. I have to be very clear philosophically how that arrogance is destructive. Tengo que ser muy claro filosóficamente de cómo esa arrogancia es destructiva. I have to be very clear philosophically of the importance of humility. Y tengo que ser muy claro filosóficamente de la importancia de la humildad. And then I have to know, how could I manifest this humility? Y después tengo que saber cómo podría manifestar esta humildad. So then I think I could appreciate devotees. I could go out of my way to appreciate devotees. Y entonces puedo pensar, quiero apreciar a los devotos, puedo encontrar una forma de apreciar a los devotos. I could take opportunity to serve devotees. Puedo tomar la oportunidad de servir a los devotos. I could make sure that when I do my service, I'm not thinking how I will get praised for doing this service. I just think I will do this as service. Puedo pensar, bueno, cuando haga mi servicio no voy como a halagar mi servicio, simplemente voy a hacer mi servicio y ofrecerlo. So the arrogance has not gone away, Así que la arrogancia, but now at least I'm not acting on that arrogance. así que la arrogancia no se va a ir inmediatamente, pero por lo menos no estoy actuando de esa manera. In case you didn't hear that, I'll say it again because that's very important. En caso de que no lo escucharon, lo voy a decir una vez más porque es muy importante. The arrogance is there, but it's no longer dictating how I will act. La arrogancia está ahí, pero ya no está dictando cómo voy a actuar. I'm making a conscious effort now to act respectfully, humbly, and giving praise to others.
even though it's not natural, but I'm acting that way. And that's how I become purified. Estoy haciendo un esfuerzo consciente de cómo actuar humilde, respetuosamente, conscientemente. Estoy condiciando esta arrogancia a actuar, estoy actuando de una manera no arrogante, aunque la arrogancia esté So, ahí. whatever the problem is, you can figure out ways to act that will neutralize or counteract that problem. Y cualquiera que sea el problema, podemos encontrar formas de neutralizar o contrarrestar esta acción. And Krishna, if you want to overcome that problem, Krishna will definitely guide you in what to do and how to do it. Y si tú quieres superar este problema, definitivamente Krishna te va a guiar en cómo superarlo y te va a So, decir qué hacer. if I do it well, Si lo hago bien, you will think, oh, I'm a very humble devotee, but I know I'm not, but I know I'm acting this way in order to purify myself. y si lo hago bien, voy a decir, no, soy un devoto bueno, no estoy un muy buen devoto, pero estoy actuando de manera de que para que me purifique a mí mismo. Y no If you actúe don't- de esa manera. You see, the other way of thinking is, I'm too proud, so I can't act that way. Y otra forma de pensar, estoy demasiado orgulloso, así que no puedo actuar de esa forma. And only when I become humble can I act that way. Solo cuando me vuelvo humilde puedo actuar de esa forma. But the problem is, arrogant people don't just become humble just like that. Pero el problema es que las personas arrogantes no se vuelven humildes solo así de momento. And you say, but I'm doing devotional service, I'll become humble. Pero tú dices, pero estoy haciendo servicio devocional, me voy a volver humilde. No, but devotional service has to be done humbly. Trinadapi sunichena. Pero tú dices, no, pero el servicio devocional debe hacerse con humildad, trinada piso nichena. Listen, I've said this before. Escuchen, lo he dicho esto antes. Trinadapi sunichena means I should be humble and respectful. Trinada piso nichena significa debo ser humilde y respetuoso. It's the third verse of Shishastakam, not the last verse. Es el tercer verso de Shishastaka, no el último verso. It's the verse how to chant, how to practice bhakti. You practice it humbly. It's not the last verse. When you have bhakti, you become humble. It's how to practice it. Es el verso donde te dice cómo practicar el bhakti, no es el último verso. Ser humilde. Muy importante para todos devotos. Comprendendos. Que comprendan. Que comprendan. Now, through bhakti, it will be easier, through good bhakti, it will be easier to practice Ahora, being humble. a través del buen bhakti va a ser fácil practicar ser humilde. Because you might be thinking, well, where does bhakti come into all of this? Porque tú puedes que estés pensando, pero ¿de dónde viene todo este bhakti? It empowers you to do this. Te empodera a hacer esto. Plus, this is bhakti, isn't it? Pero además que esto es bhakti, ¿no es cierto? If I'm arrogant, but I'm trying to appreciate and serve devotees, that's bhakti. Soy arrogante, pero estoy tratando de apreciar a los devotos, ese es bhakti. And if I'm arrogant and I don't try to curb it, according to Bhagavatam, that's bhakti and tamaguna. Y soy arrogante, pero de acuerdo al bhakti, no debo ser arrogante, eso es estar en tamaguna. Yeah, devotional service in ignorance. Wow, what a contradiction that is. El servicio devocional en ignorancia, wow, qué contradicción. It's in the Bhagavatam, devotional service within the modes of nature. That was a shock when I first read that in like 1975. Like, oh my En 1975, cuando leí esto fue un shock, el servicio devocional en la modalidad de la ignorancia. Wow. I thought devotional service was transcendental. Pensé que el servicio devocional era trascendental. It is, but I'm not. Pero yo no. I'm doing it with a consciousness that's in ignorance. Lo estoy haciendo con una conciencia que está en la ignorancia. So it's devotional service done from the platform of ignorance. That's an interesting concept. Así que el servicio devocional hecho en la plataforma de la ignorancia es un concepto interesante, ¿no es cierto? Very interesting idea. Muy interesante idea. It's almost like, seems like philosophically wrong.
Parece como filosóficamente incorrecto, ¿no? Yeah. But we can chant the holy name with offense. Krishna is non-different than his name, but we can chant with offense. That's another contradiction, so-called. Como Krishna es su nombre, podemos cantar el santo nombre con ofensa. Es contradictorio también filosóficamente, ¿no? So if we do everything that I said in this class, then we're acting transcendentally, or at least in Sattva-guna. Así que si hacemos todo lo que acabo de decir en esta clase, vamos a actuar, we are acting Transcendentally. trascendentalmente. Transcendentalmente. Yeah. Now I want to say one more thing and then we'll take questions. And this is very interesting. Y bueno, voy a decir una cosa más y le vamos a tomar preguntas. Esto es muy interesante. We did a whole workshop on this in Monterey. Hicimos en Monterrey un taller completo sobre So esto. we had a workshop on relationships and I asked the devotees, how do you cope or how do you deal with difficulty? What's your strategy to deal with difficulty? Y le preguntaron a los devotos, ¿cómo tú consignas? ¿Cómo es tu estrategia para lidiar con los devotos? And everybody had different strategies. Y todos tenían diferentes estrategias. And many of those strategies were very, very unproductive Y or harmful. muchas de esas estrategias eran muy improductivas o dañinas. Like, so we're asking, like, if you have a difficulty in a relationship, how do you react? And one person says, I become angry. Así que les preguntaba, si tienes una dificultad en las relaciones, ¿qué haces? Bueno, pues yo me enojo. Another person says, I just hold it all inside, all my anger, and I don't say anything. Y otro devoto dijo, bueno, solo mantengo todo mi enojo dentro y no veo nada. And then 3 months later, the atomic bomb blows off in the house. Y 3 meses después la bomba atómica explotó en la casa. You know, someone else says, I just lock myself in my room. I don't want to see anybody, talk to anybody. Y alguien dijo, yo solo me encierro en mi cuarto, no quiero hablar ni ver a nadie. And the interesting thing is, Y lo interesante es, in most cases, if not all, that's probably exactly what you did when you were 5 years old. y lo interesante es que en la mayoría de los casos es que cuando ya estás adulto es lo mismo que haces cuando tienes 5 años, que hacías cuando tenías 5 años. It's actually not funny. It's very sad. De hecho, no es chistoso, es muy triste. It proves the point of how conditioning works. Pero prueba el punto de que cómo funciona el condicionamiento. And when you become aware of that, you think, oh my Govinda, I'm doing what I did when I was a kid. Y cuando te percatas de esto dices, oh Govinda, estoy haciendo lo mismo que cuando yo era un niño. For example, you have some disagreement with someone. Por ejemplo, tienes un desacuerdo con alguien. And then you say, I don't want to talk about it. Y luego dices, no quiero hablar sobre esto. That's a coping mechanism. Es un mecanismo de defensa. Very unproductive. Muy improductivo. And then you think, oh yeah, that's what I did when I was a kid. Y luego piensas, bueno, es lo que yo hacía cuando era un niño. Whatever, you know, you understand what I'm saying. Pero entienden lo que digo. So it just proves the point that if you don't deal with it, it can go from 5 years old to 50 years old. And, you know, you can be the same little kid at 50. Y prueba el punto que puedes hacer lo mismo desde que tenías, que estás haciendo lo mismo desde que tenías 5 años, ahora tienes 50. So the good news is there's a lot of conditioning that's very helpful for us as well. Y las buenas noticias es que hay mucho condicionamiento que también es útil para nosotros también. So we're talking about that conditioning which is harmful. Y estamos hablando del condicionamiento que es dañino. And please remember, Y por favor recuerda que, as I was saying before, when that conditioning disturbs relationships with devotees, that is something we have to take very seriously. y cuando el condicionamiento perturba la relación con los devotos, debemos de tomar eso muy seriamente. People will always do things that will cause us to be disturbed. Las personas siempre van a hacer cosas que nos van a causar estar perturbados. But my question to you is, will you allow yourself to be disturbed by the disturbing things that other people do? Pero mi pregunta hacia ti es, ¿tú vas a permitirte perturbarte por las cosas que hagan las otras personas que sean perturbadoras? So you're saying, oh, I don't have to be disturbed by disturbing things people do. You don't.
Y digamos, no tienes que estar perturbado por las cosas que hagan las personas que sean perturbadoras. And I would suggest Y sugeriría that you don't allow other people's actions, disturbing actions, to disturb you, because now those people are kind of, you're being kind of kidnapped by their behavior in a sense. Y yo lo que les diría es que no permitan ser raptados y perturbados por las acciones que estas personas hagan. If you want to be a pure devotee, you have to do what I'm saying. There's Si no quieren way ser un around it. devoto, si quieren ser un devoto puro, tienen que hacer lo que les estoy diciendo, porque no hay forma de Because- esquivarlo. Because if we allow ourselves to be pushed around by our own anarthas and the anarthas of other people, how are we going to become Krishna conscious? Porque si nos permitimos a nosotros estar impulsados o molestados por nuestros anartas, ¿cómo vamos a ayudar a las personas? You know, this example is given that if you don't have a guru, you're like in a boat without a rudder, and the boat just goes to have any way that the water pushes it. Si tienes, es este dicho que si no tienes un gurú, es como si tuvieras un bote, pero no tiene un direccionamiento, solo estaría dando vueltas ahí. So when we follow, if we can follow the things that I'm saying, then now you have a rudder and you can actually control your life and take your boat where you want to go rather than just keep being pushed around. Así que si nosotros seguimos lo que les acabo de decir, vas a tener este direccionamiento en tu bote y va a poder llevar hacia donde quieras que te lleve. Maybe we can call this class Steer Your Boat rather than let the ocean steer it. Tal vez podemos llamarle a esta clase, direcciona tu bote y no permitas, no dejes que el océano te desvíe. And this example is the body, the example is given, the body's like a boat. Y este ejemplo es que el cuerpo es como un bote. Right? The guru is like the rudder, I believe, and the Vedas are like the wind. El gurú es como el direccionamiento y los Vedas son como el viento. Okay, I think I made my points clear for Creo today. que hice mi punto claro por hoy So we'll take questions now. y ahora vamos a tomar preguntas. And go to the chat. Y vamos al chat. So the first question is, Kamalochana, how can I improve my relationship with the devotee who is obsessed with austerities and anarthas, prefers beating himself up, whereas I'm more concerned with the process of loving myself up? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con un devoto que está obsesionado con las austeridades y los anartas y prefiere golpearse a sí mismo? Y yo estoy más interesada y preocupado en el proceso de amarme a mí mismo. I don't know that devotee, so I don't know if my advice was going to help him, but I can say something. No conozco al devoto y no sé si mi consejo le puede ayudar, pero puedo decir algo. Yeah. You know, in the self-care workshop, you know the mantra, you beat yourself down and you love yourself up. Los que tomaron el retiro del autocuidado conocen este mantra, tú te golpeas hacia abajo y te amas hacia arriba. Yeah, so perhaps you could explain that to him. Tal vez puedes tú explicárselo a él. We talked about that in the self-care workshop. Hablamos de esto en el retiro de autocuidado. And the reason we think beating ourselves down is actually going to help us is because of the prayers of the acharyas, because that's what they do. Y la razón por la que mencionamos esto de golpearte hacia abajo es por las oraciones de los acharyas, porque es lo que hacen. But if you try to think like an acharya without the realization, then it backfires. Y si tú tratas de pensar como una acharya sin la realización, entonces se contrapone a ti. So what they're saying these things, we have to try to understand where they're coming from. And then we'll understand they're coming from a different place than we are.
Y él diciendo estas cosas debemos entender de dónde vienen y normalmente vienen de un lugar diferente a donde nosotros estamos. Yeah. So you can Kamalochan, you can tell him that there is data to prove that beating yourself up is not a motive, yeah, there's data by studies by psychologists. It is not a motivator. Y bueno, Kamalochan, tú puedes decirle que hay estudios, incluso los Vedas lo mencionan, que esta manera de como de castigarte no es algo bueno. And the acharyas, when they put themselves down, they're not beating themselves up. That's important to understand. Y los acharyas cuando se hacen de menos es importante entender que no se están haciendo cuando. Can you how can I explain these the acharyas beating themselves? The acharyas, they express themselves with great humility, but they're not beating themselves up. Ellos están expresando a sí mismos con una gran humildad, pero no se están haciendo de menos. They're expressing a genuine longing for Krishna consciousness, Están expresando una búsqueda genuina por la conciencia de Krishna, which comes from love. que viene del amor. So, you can't take the words of someone has love and without understanding the consciousness that created those words, because then you'll misuse them. No puedes entender las palabras de amor de alguien y luego usarlas tú porque las puedes mal usar. Like Prabhupada says, when you study the words of the acharyas, you have to enter their mood. You have to understand where it's coming from. Otherwise, you'll misuse it. Cuando, como Prabhupada dice, si tú estás usando las palabras de los acharyas, debes de entender el uso y el contexto, si no los vas a mal usar. So these are the kinds of things you could explain to him. Estos son el tipo de cosas que podrías explicarle a él. Yeah. So there's statistics, Kamalochan, that beating yourself up or beating yourself up, you don't beat yourself up, you beat yourself down. It's statistically proven. Hay estadísticas como la China que esta parte de golpearte a ti o hacerte menos no funciona. Puedes usarlas. We'll go to the next question, and I'll just read sentence by sentence, and you can translate it. Okay. When one prays to purify oneself, it seems that this desire means having to go through many difficulties to purify oneself, and that they will last a lifetime. Cuando uno ora para purificarse a sí mismo, significa que su deseo tiene el significado de haber atravesado muchas dificultades para purificarse a uno mismo y que esto durará una vida. Rannath Swami once said that when people become devotees, they believe that the path will be very easy, but it happens the other way around, that many times the devotees will have more difficulties than a non-devotee. Srila Swami una vez dijo que cuando las personas se vuelven devotos, ellos creen que el camino será muy fácil, pero pasa de lo opuesto, que muchas veces el devoto va a tener más dificultades que un no devoto. So how to prepare your whole life to psychologically and emotionally resist the purification process and not die trying. Así como preparar toda tu vida para que psicológica y emocionalmente resistas al proceso de purificación y no morir en el intento. I think it means not resist. Y creo que significa no resistas. And not die, not burn yourself out. I perceive that it is required to have a fairly high resilience capacity that normally people barely have. Percibo que es requerido tener una gran alto grado de una capacidad grande de resiliencia que las personas normales raramente tienen. It's not like that. No es así. When you face a difficulty, cuando enfrentas una dificultad, know for sure that this is something you need. Conoce con seguridad que eso es algo que tú necesitas. And Krishna has placed it in your life because it's going to make you stronger. Y Krishna lo está poniendo en tu vida porque te lo va a hacer más fuerte. And he sees a weakness that you have, and he's giving you an opportunity to overcome that weakness through this difficulty.
Y te está viendo porque a través de esta dificultad vas a superar esa debilidad. So that way you can embrace it as an opportunity. Y de esa forma puedes abrazarlo como una oportunidad. You know, if we want to get out of the material world, then these are the kind of opportunities we should embrace. Y si queremos salir del mundo material, son los tipos de oportunidades que tenemos que abrazar. Yeah, and it would be, if Krishna is offering you a great learning opportunity, it would be a total disaster to not to give into that and not be able to take advantage of it. Y si Krishna nos está dando esta oportunidad, sería totalmente un desastre no tomar oportunidad de esto. Yeah, so take it in a positive way. Así This que is- tómalo de forma positiva. Krishna is helping me now, Krishna me está ayudando ahora and he knows I need this. y sabe que necesito esto. And that's why Rana Swami said that it can become more difficult because it's just helping us. Y por eso Ravana Swami dijo que se puede volver más difícil, más porque nos está ayudando. It's also important to understand that if you want to go back to God and get out of this material world, it's not just going to be an easy downhill ride. Y también es importante darnos cuenta que regresar, salir de este mundo material no es fácil. Have you ever done something that was difficult, but nobody told you it was going to be difficult? And then when you did it, you're just kind of shocked and it's really, really hard. ¿Alguna vez han hecho algo que fue difícil, pero nadie les dijo que es difícil y lo hiciste y estás impactado por lo difícil que fue? As opposed to someone saying, this is going to be difficult, but they explain why it's necessary and the benefit you get from it. And then when you begin doing it, it's much easier to do. O como alguien te puede explicar, esto va a ser difícil y te hace ver los beneficios de lidiar con esta situación. Entonces, después de que lo pasas, what was the last thing you said? It becomes easier to do because you know why it's beneficial. Se vuelve más fácil de hacer porque ya sabes por qué es beneficioso. Sumukhi Vishnupriya says, regarding relating to devotees in Upadeshamrita text 4 lists 6 ways to relate to other devotees. It is possible that familiarity is also a cause of problems with other devotees by not following these 6 ways. What is recommended? What is recommended in Upadeshamrita? Shumukhi dice, relacionado a la relación de los devotos, el texto 4 del Upadeshamrita se enlistan 6 formas de relacionarse con los devotos. Es posible que la familiaridad también sea una causa de problemas con los devotos por no seguir estas 6 formas, que es lo que se recomienda en el Upadeshamrita. When you become familiar with someone, you become familiar with their faults. Cuando te familiarizas con alguien, te familiarizas con sus errores. So my question to you, Sumukhi, and everyone is it a priority for you to see another person's faults? Así que mi cuestionamiento para ti, Sumukhi, es, ¿hay una prioridad para que tú veas las faltas en otros? Because if it is, Porque si lo es, you have a grande problema. tienes un problema grande. Problema grande, yeah. That's when familiarity breeds contempt, because Yeah. you see and you're focused on the faults, and it's going to bother you. Porque es cuando te enfocas en las faltas, en los errores, es lo que te va a molestar. The qualification of an exalted devotee is they only see the good in another person. La cualificación de un gran devoto es que solo ve lo bueno en la otra persona. Meditate on this. Mediten en esto. The qualification of the person who is not exalted is they only see the faults. La cualificación de una persona que no es exalta es que solo ve los errores en los demás. Tattoo that on your arm right here so you never forget it. Escríbanselo en su brazo derecho aquí para que nunca lo olviden. An exalted devotee only sees the good. Un devoto exaltado siempre ve lo bueno y no ve lo malo. So how will contempt arise if you're only seeing and appreciating the good in another devotee? It won't. Así que cómo va a venir esto si solamente ves lo bueno en la otra persona, no puede venir.
then we have to ask ourselves the question again, why am I preoccupied with the faults of another person? Y entonces tienes que hacerte esta pregunta, ¿por qué estoy preocupado por los errores de la otra persona? Why do I need to focus on their faults? What is wrong with me? ¿Por qué necesito enfocarme en sus errores? ¿Qué está de malo en mí? You know, it's the same thing, like good prasadam, I eat too much. Well, this person has so many faults, so I just see it. No, it's because you can't control your tongue. It's because you want to see the faults. No, es como esta misma pregunta, ¿no? O ha comido mucho prasad, ¿no? Pero es que no, el problema es que tú no puedes controlar tu lengua, es tu falta. And how can you have these 6 loving exchanges with someone if you're just seeing what's wrong with them? ¿Y cómo puedes tener estos 6 intercambios con los devotos si solo ves lo malo que hay en ellos? It's like, you know, we have this example of Ramchandra Puri. He was the personification of criticism. Tenemos este ejemplo de Ramachandra Puri, que era la personificación de la crítica. You know, you have Vishnu Tattva, you have Jiva Tattva, you have Ramchandra Puri, who's criticism Tattva. Tenemos Vishnu Tattva, y tenemos a Ramachandra Puri, que es la tatua de la crítica. Ninda, he's Ninda Tattva. Ninda means criticism. Ninda, es Ninda Tattva, que significa, Ninda es la crítica. Yeah. So he invites Mahaprabhu to take prasadam. He encourages Mahaprabhu to eat, to overeat. And then he finds fault with Mahaprabhu for overeating. Invita a Mahaprabhu a tomar prasad y le da mucho de comer, y entonces encuentra una falta de que ha comido demasiado. Have you ever waited for someone to commit a mistake so you could point it out? ¿Alguna vez han esperado para que alguien cometa un error para que se lo señalen? That's Ninda Tattva, Ese es Ninda Tattva, situated in criticism. situado en la crítica. Prabhupada used this phrase, situated in criticism. It's actually Nindastita. Nindastita means situated in criticism. Prabhupada usa esta afirmación, situado en la crítica. De hecho, es Nindastita, situado en la crítica. Right. Interesting, right? Interesante, ¿no? Radharani says, my japa is a constant struggle with the mind, pushing the thoughts away and convincing myself that Krishna is the most important person, not others. I think Krishna is still not the most important person in my life. Yeah. Radharani dice, mi yapa es una constante lucha con la mente, empujando los pensamientos, tratando de empujar los pensamientos y convenciéndome a mí misma de que Krishna es la persona más importante y no otros. Pienso que Krishna todavía no es la persona más importante en mi vida. ¿Puedo hacer algo sobre esto? Well, Giriraj Swami gave class at the Sadhu Sangha on Monday. Giriraj Swami dio una clase en el Sadhu Sangha el lunes. And he reminded us of something that one devotee at one of the retreats said. Y nos recordó algo que uno de los devotos en el retiro dijo. He said, before I came to the japa retreat, I felt my japa was getting in the way of my life. Antes de venir al retiro de Yapa, al retiro de Sadhu Sangha, yo pensaba que mi Yapa se estaba interponiendo en mi vida. And now after taking the japa retreat, I realized my life is getting in the way of my japa. Y después de tomar el retiro de Yapa, me doy cuenta de que mi vida se estaba interponiendo entre mi Yapa. So meditate on that, Radharani. Así que mediten esto, Radharani. And ask yourself the question, what's important? Y hazte la pregunta, ¿qué es importante? You may be right that Krishna's not important enough. Puede que estés correcto de que Krishna no es tan importante. What is more important? ¿Qué es más importante? Like, what are we doing that's so important? ¿Y qué estamos haciendo que es tan importante? I just heard this saying today. I forget exactly, but I'll try to explain it. Escuché este dicho hoy, no recuerdo exactamente, pero creo que es importante. If you die, Si mueres, you're on your deathbed, si estás en tu cama de look- un lecho de muerte, you're going to look back at your whole life. vas a ver regresar vas a ver toda tu vida. And could you imagine, Radharani, how you're going to feel if you look back in your whole life and said, my whole life, my rounds were horrible. You're going to feel horrible. Y vas a voltear y vas a decir que he hecho toda mi vida, vas a sentir horrible. But if you apply yourself and you practice Krishna consciousness well, then
in the end of your life, you can look back and thank yourself and said, I took this properly. And you can just relish the effects of your advancement. Pero si tú has tomado el efecto, has hecho sorry, can you repeat it? You didn't get it? I mean, I get the idea, but not exactly. So, entonces cuando tú regresas y ves todo, o sea, y tú ya has trabajado en esto, por lo menos no tienes ese arrepentimiento tan fuerte de que no has hecho algo, sino de que has hecho algo para mejorarlo. Did she say it correctly? Más o menos? Yes, okay. Mandar gives you a thumbs up. Yeah. I think this is a very powerful thought, don't you? Creo que es un pensamiento muy poderoso, ¿no es cierto? You want to, in the end of your life, look back and say, I should have, could have, would have, and now you just suffer. Of course not. Al final de tu vida pudiste decir, yo pude sufrir, pude haber Yeah. hecho, lo debía haber hecho, pero por supuesto no. You'll thank yourself. if Te you do. agradeces a ti mismo. Yeah. Okay, Radharani, I'm going to tell you something else. Radharani, tengo que decirte algo más. You know how long you've been in the material world? ¿Sabes qué tanto has estado en el mundo material? Get out your calculator. Cálculalo. Put in 1. Ponle And- 1 Stay up all night putting in zeros. y quédate despierta toda la noche poniendo ceros. And after 24 hours of zeros, maybe you'll get some idea how long you've been here. Y después de 24 horas de ceros, tal vez te vas a tener una pequeña idea de cuánto tiempo has estado. And in all those lifetimes, you know how much you suffered, how many heartaches you had, how many heartbreaks, how many diseases, anxieties, stresses. Y en todas esas vidas te das cuenta cuántas veces te ha roto el corazón, te has dolido la cabeza, has estado estresado, has tenido enfermedades. You have to take that number of lives and multiply it by thousands. Tienes que tener múltiples vidas y multiplicadas por miles. And now you are in a position where you can end that forever. Y ahora estás en una posición donde puedes terminar con eso por siempre, In one life. en una vida. And you don't have to meditate for 100,000 years Y no next to tienes- a fire in the summer or in ice in the winter. Y no tienes que meditar por cientos y miles de años en la intemperie. And you don't have to fast on air No tienes que ayunar de aire or just eat berries and leaves. o solo comer bayas y hojas. So when you look at it that way, Así cuando lo ves de esa forma, then naturally we think, how could Krishna not be the most important? naturalmente piensas cómo Krishna no puede ser lo más importante. And remember, Y recuerda, everything you're doing in this life, you've done a million times already. todo lo que has hecho en esta vida ya lo has hecho millones de veces. But you may say, but I want to do this. I always wanted to be a something, something. You've already been a something, something many times. Solo quiero hacer esto, pero tú ya has hecho eso muchas veces. So do something you've never done before. Love Krishna. Así que haz algo que nunca has hecho antes, amar a Krishna. Yeah, that's the only intelligent thing to do. Es la única cosa inteligente que hacer. This life is meant for going back to Godhead. You just get that in your head, like in the front part of your head. The first thought when you wake up, the first thought when you go to sleep all day. This life is meant for going back to Godhead. Then you'll be fine. Esta vida está destinada de ir de vuelta a casa. Póntelo en la frente, en la parte de tu frente. Lo primero que sea cuando despiertes, que sea lo que pienses. But if you think this life is for something else, then Hare Krishna, Krishna Krishna, it's getting in the way of my life. Pero si piensas que tu vida es destinada a otra cosa, vas a estar, Hare Krishna, se está interponiendo en mi vida. Is that okay? ¿Está bien? Está bien. Okay. I think we're finished. Thank you all for coming. Creo que hemos acabado. Gracias a ustedes por venir. I hope you got something from this class. It was recorded in case you want to see it again. Creo que ojalá que hayan obtenido todo lo que dije de esta clase y está regrabado en caso de que lo quieran volver a ver. I was trying to shake you up.
Estaba tratando de sacudirlos. Sometimes the duty of a teacher is to Algunas- shake up the students. Algunas veces el deber del maestro es sacudir a los estudiantes. I don't know if I shook you up enough, but I think I did a little bit. No sé si los sacudí suficiente, pero creo que sí un poquito. Yeah, we need to be shaken up. Debemos estar sacudidos. Okay. Hare Krishna to all of you. Ok, Hare Krishna a todos. We'll see you soon. Nos vemos pronto. Srila Prabhupada ki jai. Ay. Okamanandi. Hari Su Hari. Su gracia Mahatma Prabhu ki. Gauranga Nityananda.